for me, Brother Shanti, is a person who lived the gospel values. A person deeply religious. Man was attached to Christ. And always he communicates about the importance and meaning of prayer. Very much in love with the Holy Father, the church, the scripture. Very, very learned, I should say. People may not know how in depth he had the knowledge of all these things. ஜபத்தினால தான் அதை வழி நடத்தினாங்க. சிரிப்போடு செய்வாரு. Each moment, each step, each word, whatever he speaks, it has its own impact. Praying solution. Morning he will not miss prayer at all. Every day he'll sit half an hour, 45 minutes, do his meditation, go through the prayers. Even when he is sick, he will never miss a day. He will never miss the Eucharist celebration or morning prayer or meditation. I never seen him missing the rosary, and always with a prayer book in the morning and the evening. He used to go to bed at 2 in the morning or even a little later, but at 6:45, when there's Mass, he would be there in his wheelchair. And it's a great lesson. Even in his sickness, he was there for prayer. With the pain, he used to take tablets at night. In spite of that, he never miss even a single day. And every day before going to bed, I used to witness most of the months I have been seeing him. He will stand up, say 3 Hail Marys, say a prayer, kiss the statue of Our Lady, kiss the statue of Sacred Heart. Most of the prayers are by heart. And that also he did it with the boys. On account of some feast or some event, when the community misses out the spiritual reading, the evening prayer, he would immediately come and ask me why there was no evening prayer, why there was no spiritual reading. Earlier when he was doing some exercise and all, he will do the cycling and then he will be reciting the rosary. Yes, say the rosary. Always when the rosary was in his hand. அவர் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாம மாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. Boys who work in the press, when they come late or when they work overnight, he would give them something. But at the same time, as I told you, he was a man of God. Even those boys, you would expect them to be present for Mass the following day. டெய்லி மாஸ் அட்டன் பண்ணணும், தீவனர்க்கிங்க இந்த உட்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப வற்புறுத்தி பேசுவார். மெயின் கடவுள் பக்தி, கடவுள் மேலே விசுவாசமாக இருந்தார். இப்போ கூட முடியாத லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெபமாலை சொல்லிட்டு தான் வருவார். Even anywhere you go with him, he will say, let us say the rosary, let us say the prayer. We showed the boys by his life what prayer life is and his devotion to Blessed Mother. அவரிடம் பிடிச்சது கன்னிமரியாளின் பக்தி முயற்சி. கன்னிமரியாளை பற்றி தான் எடுத்த உடனே சொன்னார். The Marian month, he has put so beautifully a timetable. Each day what all things you would do, whether I said my prayer every day, whether there is union with God, whether I have been obedient. So like that small things, beautifully he has put for Mary, with Mary and all for Mary. And beautifully he said, I love Mary. So that's how he has put for the Marian month. And this shows the depth of the person. This is about 67 years back. We are not talking about Shanti in his last days. Shanti, how he was as a young boy. 1963 எங்கப்பா சேர்த்தாங்க செலேஷனில். அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு டாமட்ரி உண்டு, படுக்கிறதுக்கு 50 பேராக நாங்கள் படுப்போம். சில நேரங்களில் சாந்தி வந்து படுத்துக்குவார் எங்களோட. அப்போ படுக்கும் பொழுது 2 மணி 3 மணிக்கு நான் முழிக்கும் பொழுது அவர் உட்கார்ந்துட்டு இப்படி பார்த்து இப்படி சாஞ்சிக்கிட்டே இருப்பார். நான் என்ன நினச்சேன்னு சொன்னால், இவருக்கும் ஹோம் ஃபீவர் போல இருக்குது, அதனால 3 மணிக்கே எழுந்துச்சு உட்காந்துட்டார் போல இருக்குன்னு அந்த நினப்பு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எப்பெல்லாம் பார்க்குறனோ 2:30 3க்குள்ளே அவர் உட்காந்துட்டு இருப்பார். பிற்காலத்தில் இது வந்து யோசிக்க இவ்வளோ பெரிய சக்தி இவருக்கு எங்கேருந்து வந்தது, இவ்வளோ பெரிய சக்தியை வந்து அவருக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொன்னால், புலம்பல்ல 2ஆம் அதிகாரம் 18-19 எழுதியிருக்கு. விடி காலையில் முதற் ஜாமத்தில் விடி, இறைவனோடு பேசு, அது ஒரு சென்டென்ஸ். 2வது எழுதப்பட்டது ரோட்ல விழும் பிள்ளைகளுக்காக நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு எழுதிருக்கு. இந்திய மக்கள் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளும் அந்த ஜெபத்தின் மூலியமா சாந்தி இந்த பிள்ளைகளை வந்து வழி நடத்தி இருக்காரு. As a religious, he taught me not to get stuck to worldly things, but to have faith in God. His faith in the divine providence was enormous. I learned that from him, to have trust in the divine providence. This is not the way God will think. This is not the way God will do. So he used to tell me, sometimes I used to be very legalistic and tell him, no, Juliano, if you live like this, things will be, have to take action. And he will say, no, this is not the way God will act. I could see in him a person who was revealing the goodness of God, just open to transmit
that love of God to all those people. போல்டான தீர்மானம், சாந்தி மாதிரி ஒரு போல்டான தீர்மானம் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. இது உலகம் பூரா போகக்கூடிய வார்த்தை. இது ஆண்டவரே புதைக்கும் முன் இந்த கல்லறை காலியாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு நாள் இவருடைய முழு உடம்பும் அதே இடத்துல பீடத்தில் இது நிச்சயம் அமரும். பீடத்தில் அமரும். லட்சோப மக்கள் வந்து அதை பார்ப்பாங்க. அது நிச்சயம். ஆண்டவரே, அது நீ உன்னுடைய அறிவுறுத்தல்னால நான் இதை பிரகடனம் படுத்துகிறேன். ஒரு காட்லி பர்சன் சொல்லலாம். உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்ன்றதை பார்த்தேன் நான். ட்ரூத்ஃபுல் லைஃப். For me, is like a living saint.